wielkim świętem całej rodziny, społeczności i z należytą oprawą tego w każdym aspekcie to się odbywa. A my możemy sobie myśleć zupełnie inaczej. Może w kontekście tego, że kobiety nie mają takich praw w krajach islamskich i że w związku z tym prawdopodobnie poród też się odbywa bez takiego szacunku dla kobiety. A ty mówisz coś zupełnie innego. Albo zdecydowanie przyjazne. Dokładnie tak. Niewiarygodne, ale to prawda. I to się oczywiście zmieniło. W tej chwili według sondaży, na ile można wierzyć sondażom, nie dlatego, że nawet były fałszywe, to nie pierwszy, który wrócił, ale mamy pierwszego spośród tych, którzy wrócili, który dokonał morderstwa. Szybko poszło. Gość siedział wcześniej za morderstwo związane z rozbojem. Wrócił do rodzinnej miejscowości. With exactly the kind of strange effects one may expect. In September 2022, a San Francisco-based digital artist named Lapine was using a tool called Have I Been Trained, which allows artists... Dobrze liczę, to jest 87, może 86 rok, to jest grubsza mój rówieśnik. Jego żona nigdy nie była za granicą, więc on jej jeszcze przez telefon musiał wytłumaczyć, jak dokładnie dojść do jego pokoju. It's Sideways, a show about the ideas that shape our lives, with stories of seeing the world differently. It's more like an urban legend, like you were saying, that was floating around the collective consciousness for a while. Page of the Wall Street Journal, but it was no such thing. Rather, as the South African libertarian economist conceded with resignation after praising the results of Low's experiment, if the ANC came into power in South Africa, they would conquer Ciskei and integrate it again into South Africa at large. So the continued success of Ciskei depends upon the continued survival of the South African government. The libertarian Bantustan in the grip of the apartheid state. Rather, it served a role in the public relations strategy of the apartheid state as a Potemkin village of supposed black self-determination and economic liberalism, which needed the apartheid state to live. But libertarians around the world refused to recognize this. At a time when the truth of violent state repression in Ciskei could be easily read about in major newspapers, an American neoliberal think tank agreed, even though nobody but South African elites bought the idea of Bantustan independence. I think Ciskei is a beacon for all of us on South Africa, and I'm very happy with what's going on there, he said. Can we have a Ciskei here? He asked of the United States. Like many other libertarians, he saw the height of economic freedom in the form of a state unburdened by representative democracy, stripped of its capacity to tax and redistribute, and trained by the threat of capital flight to always put investors' needs first. Even as the Ciskei experiment showed troubling results for those who claimed to believe in freedom, Leon Low sought to scale up the model of the business-friendly zone to a reform plan. Mrzonkami podobnymi do marzeń o samonaprawieniu się Kościoła katolickiego. To się po prostu nie wydarzy. Na szczęście. These some of the cryptocurrencies will make the future better, most likely. It's not, I always think these things in terms of probabilities. Niedaleko równika, nie na samym równiku, na północ i na południe. No i one przede wszystkim potrzebują wód powyżej 27 stopni Celsjusza, więc to musi być bardzo ciepła woda, musi też być wilgotność powietrza, muszą być różne inne czynniki, które powodują, że taki cyklon może się rozkręcić w danym miejscu.
każdy cyklon, z tego co ja wiem, tak mi się wydaje, oprócz tego, że ma tę taką ślimaczą strukturę, ma jeszcze oko. Ten ślimak ma oko. Tak, dokładnie to oko. Guanwanto. However, from time to time, they are also exhibited in different places outside of Mexico. Co dobrze, to doniósł na nią i babka została skazana na grzywnę z artykułu o dyskredytację armii rosyjskiej na 40 000 krajowych, bo najzwyczajniej w świecie lepiej jest polecieć samolotem zamiast jechać tydzień pociągiem. System, right? Which to me is a basic engineering concept. When you're trying to build something, you ask, what am I building to accomplish? What are the... It's so true, right? Because I'm the same. Like, out of principle, I will not pay for a blue tick. No, and it's funny. I have become the strzela do naszych ludzi. I to zagra rolę oczywiście w trakcie wojny koreańskiej. To będzie jednym z powodów masakry przeprowadzonej na osobach o poglądach komunistycznych albo o takowe. Organised crime has risen 12.4% in the last year, making it now worth 24.5 billion euros. The observatory suggests that agriculture now makes up 15% of the mafia's total income. In the period from the 1st of January 2017 to the 30th of June 2018, the Guardia di Finanza confiscated 800 tons of tomato concentrate that were believed to be the product of criminal activity. Large sections of Italian agriculture are untainted by organised crime, but the mafia has contaminated parts of the food supply chain in a way that makes it difficult to isolate. You have to understand, says Don Pino De Masi, the anti-mafia priest, that in Calabria the black economy is bigger than the real one. There are no workers' rights. You take on who you can pay the least, and the gangmaster oils this race to the bottom mechanism. Above the immigrant gangmaster is the Calabrian, the expression of the will of those. Szansy na taką karierę pewnie nie będą miały także ich dzieci, za których edukację płacą, wysyłając co miesiąc ciężko zarobione pieniądze. W Singapurze najmniejsza ich pensja to w przeliczeniu 2000 zł. W Dubaju najniższa to 1500, ale nierzadko kobiety dostają znacznie mniej. Na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie profesor Łukasz Fyderek nie ma studia, którego ściany wyścielono szarym aksamitem. Gdy patrzymy na ujęciu makro... Historia. Rodziny pracowników z Europy, Ameryki czy Australii zatrudniają panie do pomocy, bo ten koszt jest dla nich nieprawdopodobnie niski w stosunku do wynagrodzenia. Do patologii dochodzi także wśród rodzin arabskich. Statystycznie 93% emirackich rodzin zatrudnia maids, niektóre nawet po 3 albo 4 panie. Podkreśla, że nikomu tak bardzo nie zależy na zmianie tego stanu rzeczy. To jest praca, która jest... wholly rational modes of thought. We see the light of consciousness in another's eyes and irresistibly imagine some ethereal self behind those eyes, humming with feelings and thoughts, when in fact there's nothing but the... Fiona McCarthy was a design critic for The Guardian, where she talks about how they would go to these shops, buy pestle and mortars, rustic type things, and lug them back to their cottages in Fulham. You know, like the idea that's right in the middle of London, there's kind of rustic culture kind of emerging with these culturally at the kind of forefront of people. What we're talking about really, we're focusing on the golden age of affluence, aren't we? The years of 50. Закосил, аж сам поверил. Талант у меня! Артистом буду.
какого хрена ты там от отчизны ждешь? Ее заботами и tak ty syt po goрло. Dalej, wszystko zrobił mój kolega Dominik Kuchnik, robiący dla Big Data wyborczego, gdzie to czytać podsumowanką. Natomiast ważne jest to, że Bachmut stoi. Ukraińcy kontratakowali, no właściwie atakowali w kilku miejscach frontu na północ, na południe Bachmutu. Wagner próbuje się przebić przez miasto. Nie udaje im się, no bo Ukraińcy w dalszym ciągu utrzymają tych 10 czy 15% powierzchni miasta. I co ciekawe, Szymański, który powiedział w swoim podcaście, tylko nie było poważna gazeta. Czy ja uważam, że tego typu rzeczy są możliwe? Jak najbardziej tak. Ja bym się po Prigorze nie spodziewał absolutnie wszystkiego, włącznie z tym, że byłby gotów sprzedać, że tak powiem, swoich towarzyszy broni w zamian za sukces własny. Bo przypominam, pan Prigorzyn spędził dekadę w pierdlu, gdzie tego typu rzeczy się po prostu dzieją, że sprzedajesz jednego ziomka własnego w zamian za jak. Already great social inequity and injustice along history of the treatment of certain marginalized groups of Black Americans being among them, then the practice is going to be immediately suspicious to keep an already subordinate group further marginalized, to delay, if not make impossible, the ultimate freedom and equal standing in society. So I think the practice in that context is one we should be extremely suspicious. They think that those guilty of wrongdoing deserve to suffer some deprivation of their liberty, their possessions, and maybe even their lives. Retributivists think that the guilty should suffer in proportion to the moral depravity of their wrongful acts. So the thought being society is so extreme. Jednocześnie strasznie dużo nas dzieli i te podziały w społeczeństwie izraelskim są skrajne. Książka pokazuje je w intymnym ujęciu, wewnątrz jednej rodziny. Mamy staruszkę Rachel, która w młodości walczyła w ultraprawicowym izraelskim podziemiu. Jej starszy syn jest lewicowym liberałem, zaś młodszy staje się religijnym ortodoksem. Ultra-Orthodox duality that we live in Israel, that the Prime Minister is willing to ruin the country. Premier jest gotowy zrujnować własny kraj, tylko po to, by zatrzymać swój prywatny proces, by uchylić się przed ręką sprawiedliwości. Aby to się udało, nie waha się dawać ultraortodoksom ogromnych pieniędzy. Ultra-Orthodox, a lot of money, I mean huge amounts of money. And power. UNODC. The internet is used by human traffickers as digital hunting fields, allowing them access to both customers and potential victims, with children being targeted by traffickers on social media platforms. The biggest of these, Facebook, is owned by Meta, the tech giant whose platforms, which also include Instagram, are used by more than 3 billion people worldwide. In 2020, the term refers to the use of force, fraud, or coercion to obtain labor, or in the buying and selling of non-consensual sex acts, whether or not travel is involved. Because under international law, children cannot legally consent to any kind of sex act. Anyone who profits from or pays for a sex act from a child, including profiting from or paying for photographs depicting sexual exploitation. The exploitation of children is a horrific crime. We don't allow it, and we work aggressively to fight it on and off our platforms. We proactively aid law enforcement in arresting and prosecuting the criminals who perpetrate these grotesque offenses. When we are made aware that a victim is in harm's way, and we have data that could help save a life, we process an emergency request immediately. The statement cited the group.
So you guys know I'm obsessed with energy and global warming. Yes. Like, what path are we Among going to other take? things. Among many, many other things. I'm trying to wrap my head around this because, obviously there are important consequences. If 100% of the transformation created fuel, that would be 100%, Faraday efficiency. So this is only 7% of it. So that's not good. So we would need to significantly increase the efficiency and significantly scale up. God, like you shouldn't get legal aid if you earn above a certain amount. That's my understanding. Lord Prem Sicker did actually, I think he posted something about this, and yet this man is doing like gigs at the moment in Vegas. Jesus Christ! Imagine going to Vegas with pool parties. You got like magician shows. You got all sorts. Boris Johnson talking shite. Don't know how to do Vegas. That's your problem. That is the poster. That is the branding. Come and see Boris Johnson talking shite. Oh, I'm